Hello everyone, I'm Chris of Persevere Vlog Proxy channel. For today's vlog, we're going to unbox a bicycle repair kit I bought from Noon. And this is it guys. Charan! Bicycle repair kit, tire pump, wrench set, mountain bike combination. I'm very excited. And mura lang to guys. It's I bought it for 36 dirhams. Charan! Shoutout sa mga lahat ng mga kapadyak dyan. So ito guys, kailangan talaga natin ng bicycle repair kit lalo pag malayo yung mga binabike natin, travel natin. Yan. So we have here now the toolkit bag. So i-open ko na to. Ayo. Charan! Oops! What's that? Very compact. Okay. Let's take it out one by one. So this is the inflator. So we have to remove this one. Ayan yung pin, yung adapter here. Press lang. Then we have to put it here. Ito, pwedeng direct. Tapos kung maliit yung pito, adapter ito to. Yeah. Pag maliit, ito yung adapter. Yan. Yan, pang emergency. Compact. So we can remove it now. Ganun lang kasimple. Itong inflator niya guys. Tire crowbar, dalawa. Plastic lang siya. Okay, lightweight. That's a good thing. And we have here screw wrench. 6, 15. What else? It's 6 and 15. Pero yung iba malalaki. So 6 to 15. 6 to 15. Ganda guys, oh. Dami from 6 to 15 na ano to. Box wrench. Very lightweight. And we have here the multi-function repair tool. Open natin. Ayan, meron siyang 6mm na hex key, 6, 5, 4. Maybe that's 3, 2, 1. I'm not sure. Okay. Wala nang tagging yung ada. Pero palit eh. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maybe. Ayan. Tapos we have flat screw here. Flat screw na 1 by 5 mm. Oh. We have Philip. Bumalik sa baunan. We have Bumalik sa baunan. ito yung adapter ng pang wrench. Masarap kaya yung may lemon. Ito yung bala niya guys. Yan, yan. Hindi ko kasi natin. Doble-doble. Amoy Meron na tayo nito. Meron pa tayo nito. Hindi pa naman sa panis?
socket wrench. Ito yung adapter niya guys. So I'll just have to make sample. Ang ano niya, Hindi yan bawas? Bawas naman, te. Pero, konti lang. 8, 9, 10. 8, 9, 10 ito guys, yung socket wrench. Tapos ito lang yung ano niya, pangigpit. Nilagyan ko na ng lemon yun. So kung gagamitin mo Gusto na, ko yung may lemon yung sabaw, no? Masarap. yun, Yung Type. dinala ko lemon ka doon. either, ayan, para Nalagyan may sa pwersa. ilan? Ako muntik ko na microwave. Microwave. So meron tayong socket wrench na Sinapret 8, ko 9, 10 separate. Basbas ako magimalis. So babalik ko lang guys. Mas gusto ko yung... Meron pa tayo dito, additional. Ang dami guys, oh. Hindi na yung masyadong mainit na yun. Multi-purpose talaga. Parang sino na din naman ito yung botas mo. Solid na yung 36 dirhams mo. Bale, ito pala siya guys. Ayan. Hindi ako ito na sa tabi. Kasi parang ganyan din yung ginagawa mo. Ayan. Ayaw niya. Hindi siya excited. Ito yung multi-purpose multi-function repair tool. Kuya, may bago. Beauty sa loob. Last but not the least guys, ito yung tire repair kit. Anong meron dito sa tire repair kit? Let's Ito lang check daw ako it. natira sa order. Tire repair kit, we have the box, we have the glue, Pasok ka. manual. Meron tayong ilang patch nito. 3 small patch, circle. 3 bigger patch. And ito rectangular patch, tatlo. So 9 patches. Sander niya, pile niya. So here. For only 36 dirham. Pag binili mo to ng individual guys, nako, mapapamahal ka. So sometimes magandang bumili ng kit. So ang ganda pa ng lagayan niya guys. See? So kung wala kayong lagayan, ilagay nyo lang dito sa ano. Ayan no. Sa bar i-fix nyo. Naku, guys. Matibay din to guys. Hindi masyado dito. So I don't prefer na gamitin nyo ito. Baka ma-detach lang pag nagbabike kayo. So magandang ilagay nyo sa separate bag. Ayan. Pag short drive, short bike lang kayo, kaya hindi nyo nadalhin kasi minsan medyo mabigat lang. Pag malayuan, so importante meron kayong backup guys. Dapat ganyan ang setup na guys para may sasara nyo na mabuti. Kontabi. Napaka-compact guys. So, meron na kayong repair kit. Bicycle repair kit for 36 dirhams only. Kaya kung gusto niyo to, mag-mine na kayo guys. Joke. I'll leave the link below kung gusto niyo i-purchase guys. So na pwede niyo bilhin to online. Thank you for watching. Bye bye.